వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ షో. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒకేలా ఉంటాం, కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటి రోజు చాలా స్పెషల్గా కనిపిస్తున్నావు, చాలా అందంగా ఉన్నావు అని అంటూ ఉంటారు. మరి ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి? సేమ్ ఫేస్, సేమ్ బాడీ, సేమ్ మనమే, కానీ మనం వేసుకునే బట్టల్లోనే ఆ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా. సో మరి అలాంటి అద్భుతమైన డ్రెస్సెస్ మనకి డిజైన్ చేసే వాళ్ళే ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్. మరి ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ రీసెంట్గా మన మిస్ ఇండియా యూనివర్స్ ఎంతో చక్కటి నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ పింక్ శారీలో అద్దరిపోయేట్టు అందరినీ అట్రాక్ట్ చేశారు కదా. మరి ఆ శారీని డిజైన్ చేసిన ఫ్యాషన్ డిజైనర్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి ఆయన ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ గురించి, ఆ శారీ యొక్క స్పెషాలిటీ గురించి మాట్లాడేద్దాం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. శ్రవణ్ గారు ఎలా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్, వెరీ సేఫ్, మాస్ జాబ్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్. ఇంట్లోనే ఉన్నామండి. సో మేము కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నాం, మిమ్మల్ని కలవటానికి ఈరోజు బయటకు వచ్చాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరొకసారి మిస్ ఇండియా యూనివర్స్, మిస్ యూనివర్స్ పేజెంట్లో మరొకసారి మన ఇండియన్ కల్చర్ని ఎలివేట్ చేస్తూ వండర్ఫుల్ శారీని డిజైన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ థ్యాంక్ you and the audience who are watching NTV, which is very important for me. చాలా అదృష్టవంతునండి, మీరు వచ్చారు, ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు మాతో. ఇండియన్ నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ which is a saree, right? I think I'm so happy being a part of it. యా, సో బిఫోర్ గోయింగ్ మనం ఆ శారీ గురించి, ఆ శారీలో ఉన్న స్పెషాలిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు ఫస్ట్ వీ వుడ్ లైక్ టు నో, శ్రవణ్ కుమార్ గారికి అసలు ఎప్పటి నుంచి ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనేది ఇష్టం? చిన్నప్పటి నుంచే యూ థాట్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ మీద కూడా చాలా ఎక్కువ ఇష్టం ఉంది కదా. సో అది ఈ లైన్లోకి మిమ్మల్ని పంపించిందా, లేదంటే ఈ లైన్లోకి వచ్చాక మన కల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందా? కాదండి, the reasons are totally very different. Reason is I was supposed to be doing నేను మెడిసిన్ చేయాలనుకున్నాను. దాని తర్వాత సడన్లీ ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ ఇన్ టు మెడికల్ సీట్ అండ్ ఆల్, ఐ గెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ బీయింగ్ అ డిజైనర్, which was very variant and different. Who is the girl that got you interested in dresses? My mother, my sister, and a lot of people in and around. The most beautiful crowd of Telangana, the most beautiful woman of India, who made me understand that the outer beauty of wearing a saree or an Indian costume is much more beautiful than knowing the anatomies and being a doctor. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో చాలా మంది, అంటే మీరు చదువుకున్న అప్పుడు టైంలో ఐఎమ్ షూర్ దేర్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ లైక్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఎలివేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ మేము చదువుకున్నప్పుడు సొఫిస్టికేటెడ్ టైలర్ అనేవాళ్ళండి. ఓయా మీరు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చదువుకుంటున్నారా, ఓ మీ సన్ ఫ్యాషన్ డిజైనరా, సొఫిస్టికేటెడ్ టైలరా, ఆ పర్టిక్యులర్ పీపులే మా మదర్తో కానీ మా సిస్టర్స్తో కానీ అపాయింట్మెంట్కి అడిగినప్పుడు దెన్ వీ థాట్ వావ్, వీ మేడ్ అవర్ బిట్. అండ్ వీఆర్ స్టిల్ లర్నర్స్ అండి. ఐ స్టిల్ లైక్ టు లర్న్ ఎవ్రీ డే. ఐ లైక్ టు లర్న్ వాట్ ఇండియన్ కల్చర్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్, హౌ డీప్ సీటెడ్ ఆర్ ఇండియన్ కల్చర్ ఇస్, why India is so unique in presenting the best of the colors, why is India so unique in presenting the best of the touches for the tradition, why is India so unique in producing the best handlooms in the world. True. And that is what we showcased this time at Miss Universe 2020 with Adeline Castellino. And I was very fortunate to get a chance, because I always work with Miss India organization, Miss Diva organization, who take up this contest. And what they do is actually try to take till all these 69 years the women who were going, అంటే ఎవరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారో ఇండియా నుంచి యూనివర్స్కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారో, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే యూజువలీ లెహెంగాస్, సెటప్ లైక్ రుద్రమదేవి గెటప్, సెటప్ లైక్ ఝాన్సీ రాణి, ఆర్ సెటప్ లైక్ దాట్ ఇండియన్ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ దే వర్ డూయింగ్. బట్ that is very beautiful. I really appreciate and it is very, very different. But this time I wanted to portray a normal Indian woman, a woman who is working on the road, who is doing the best of the works, like picking up a brick which is so beautiful, she makes her home, to a lady who's a doctor, to a lady who's a lawyer, or to the Prime Minister of India who's Indira Gandhi wearing a saree. So I wanted saree to be the epitome of beauty this time, to be worn by a lady who's representing India's national costume.
సో మన ఇండియన్ కల్చర్ని నార్మల్ లేడీని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సారీ, కాబట్టి యూ చోజ్ దట్ సారీ టు బీ యునో నేషనల్ కాస్ట్యూమ్లో ఉండాలి అని. బట్ వై ద కలర్ పింక్? ఎందుకైతే మన జాతీయ పువ్వు కమలం కలర్ పింక్ అండి, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేనేమనుకున్నానంటే వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎపిటోమ్ లోటస్, కమలం పువ్వు తీసుకుంటున్నాను, అండ్ ద షేడ్స్ అండ్ కలర్స్ ఆఫ్ లోటస్ షుడ్ బి దేర్, అండ్ ద బార్డర్ ఆఫ్ ద సారీ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ద ఓల్డెస్ట్ పాత పెయింటింగ్స్ ఉంటాయండి. ద వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పిచ్వై పెయింటింగ్స్ అని ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ ప్లేసెస్. ఆ చోట్లకి వెళ్ళి ఆ పెయింటింగ్స్ తీసేసుకొని ఆ బార్డర్ పిచ్వై పెయింటింగ్స్లో బార్డర్ చేపించేసి నెమలి కన్ను అంటే దాన్ని కన్నయ్య అంటారండి, కాంజీవరంలో కన్నయ్య అంటారు. ఆ నెమలి కన్ను డెనోషన్స్ పైన మోటివ్స్, బూటాలు, చీరల లోపల బూటాలు తీసుకున్నాం. ఇంకా ఎంబ్రాయిడరీ ఏం చేసామంటే మన హైదరాబాదీ వెరీ ఓల్డ్ జర్దోజీ వర్క్ని రిప్రజెంట్ చేసాము. దాని తర్వాత మసాలా పట్టీస్. నో Muslim bride, no Mohammedan bride is complete without masalas. That is the pieces, elements which are used in a khara dupatta of a Muslim bride or a Muslim queen. The Nizam, there where I took the influence of the Nizams, the Asif Jahis. So that the representation of the ghungat and gota, everything is taken from there. So I thought when I'm presenting a sari ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు, ఆ సారీని చూపిస్తున్నప్పుడు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాని చూపెట్టాలి, ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ఆ కల్చర్ని చూపెట్టాలి, ఆ హెరిటేజ్ని చూపెట్టాలి, మన రాజు రాణులను చూపెట్టాలి. హౌ రిచ్ ఇస్ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ విత్ మనీ, విత్ కల్చర్, మన సాంప్రదాయాలు, మనకు కుద్రిగ్గా ఏముంటాయో కుద్రిగ్గా ఏముండవో, మనం కరెక్ట్గా ఏం చేసుకోవాలి. మనకు పాత, ఇప్పుడు మీరు పెళ్ళిలో చూసుకున్నా, ఇప్పుడు పసుపు చూసినా కూడా అందరూ ఎవ్రీబడి టాకింగ్ అబౌట్ టర్మరిక్. మనకు పసుపు ఏందండి, పుట్టినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. ఇండియా ఆల్వేస్ సా టర్మరిక్, ఇండియా ఆల్వేస్ సా యోగా, ఇండియా ఆల్వేస్ సా ఆర్గానిక్ క్లోదింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ అమ్మమ్మ నానమ్మ చీరలు తీసి చూస్తే అవన్నీ ఆర్గానిక్ అండి. All colors, natural colors. So we try to inculcate, just showing what India is all about in the national costume. So Shravan garu, the idea is totally awesome and represent చేసిన వే కూడా చాలా బాగుంది and చాలా మంది awestruck అయిపోయారు even after seeing the ramp walk of the our Miss India. So అసలు ఈ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఈ సారీ ఐడియా దగ్గర నుంచి? It is not an idea అండి, it was an idea behind the idea. వాట్ వాజ్ అంటే మా ఆలోచన వెనకాలెళ్ళి మేము చూసాము ఏం కావాలో మిస్ ఇండియాకి. అంటే రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు తెలిసింది 69 years నుంచి ఓ మిస్ యూనివర్స్ కంటెస్టెంట్ చీర కట్టుకోలేదు, విచ్ ఇస్ వెరీ రాంగ్. ఇండియాలో చీర యూనిఫామ్ అండి. మీరు యాక్చువల్లీ మీరు డాక్టర్ అయినా, మీరు రోడ్లు వేస్తున్నాను, మీరు ఆర్కిటెక్ట్ ఉన్నా, మీరు ప్రెసిడెంట్ లేడీ ఉన్నా, మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నా, అందరు సారీస్ కట్టుకుంటారు. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సింపులెస్ట్ గార్మెంట్ అండి. అండ్ a saree gets a beauty out in a woman. A saree will complete a woman అనిపించింది నాకు. అప్పుడు వరకు ఆ ఎసెన్స్ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఉండదు. ఆ పర్టిక్యులర్ సారీ వేసుకోలేకుంటే ఈ అమ్మాయి యాజ్ మిస్ యూనివర్స్ నేషనల్ కాస్ట్యూమ్లో కంప్లీట్ కాదు అనిపించింది. దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే, టిపికలీ నార్మల్ సారీ అండి, మన 5.5 5.5 మీటర్లు ఉంటాయో, 6 గజాలు అంటారో, ఆ సారీయే వీవ్ చేయించాము. బట్ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యాడ్ డన్ రీసెర్చ్ ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ బార్డర్ మోటివ్ తీసుకోవాలో. దాని తర్వాత బార్డర్ పైన జర్దోజీ కూడా చేయించామండి, విచ్ ఈస్ అగైన్ వెరీ కోలోకియల్. హైదరాబాద్లో పీపుల్ లవ్ డూయింగ్ దప్కా అండ్ జర్దోజీ, విచ్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. మన దగ్గర జర్దోజీ అంటారండి, దప్కా దే యూజ్ ద వర్డ్ ఇన్ కోల్కతా. సో ఆబ్వియస్లీ యాజ్ అ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ మీ వర్క్ అయితే చాలా 100% కంటే ఎక్కువ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా అప్రిసియేషన్ వస్తుంది. అండ్ వీఆర్ ఆల్ టేకింగ్ ప్రైడ్ ఇన్ దట్ వర్క్, యునో. I think Adeline Castellino also, ఈ పర్టిక్యులర్ మిస్ యూనివర్స్
తను చాలా కష్టపడ్డదండి. రైట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ స్పీచ్ థెరపీ, గర్ల్ హూ వాస్ ఫ్రమ్ ఖత్తర్, ఆబ్వియస్లీ బార్న్ టు మలయాళీ పేరెంట్స్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ Kerala, and she really worked on her speech therapy. She had a speech problem. She worked on speech therapy. She understood. She was in contact with us. The contestant, what was very important for me ante మీరు ఈ బట్టలు వేసుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గర ఒక అమ్మాయి వస్తుందండి పెళ్లి కోసం, ఓ బ్రైడ్ వస్తుంది. ఆ బ్రైడ్ మా బట్టలు కాదండి బాగా అనిపించేది, ఆ పెళ్లి కూతురు బాగా అనిపించాలి. ఒక మహారాణి పోర్ట్రే చేసిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుష్క కోసం బట్టలు చేస్తాం మేము. అంటే నేనేమంటాను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే అనుష్క బాగా అనిపించాలా, మా బట్టలు కాదు. మీరు వేసుకునేదే దానికోసం. యూ షుడ్ యోర్ ఎంటిటీ, యోర్ ప్రెజెన్స్, యోర్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ గో డౌన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ clothes. So it should sync, the clothes and the personality should sync together. So it is very important to see you in the clothes than seeing the clothes in you. అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ టు, అంటే చాలా మందికి తెలియంది ఏంటంటే మిస్ ఎడ్లిన్ కోవిడ్ వచ్చి అది రికవర్ అయిన తర్వాత ఈ జర్నీ అంతా తీసుకున్నారు. She quarantined for 14 days. She had very less symptoms. She quarantined for 14 days. She was really scared till she reached there. She got her test done, and she was like, the next day break she was back on the very first day. She's a very strong woman. The first garment she wore was also again our garment andi, which is a purple color garment. We try to take our basic mana kanjivaram blouses batta తీసుకున్నాము, దానిలో బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ డ్రెస్ చేశాము. ఓకే, విచ్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, బికాస్ నేను ఇక్కడ బేసికలీ మన వీవర్స్ని ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాను. అంటే బేసికలీ మిల్ మేడ్ ఫ్యాబ్రిక్ మీకు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ దొరుకుతుంది, బట్ హ్యాండ్లూమ్, హ్యాండ్ ఓవెన్ విత్ మోటివ్స్, with Indian culture, the best of the best stuff done. The most beautiful silks are from India andi. Correct. The most beautiful weaving is from India. Ante మన దగ్గర చేనేత కార్మికులు, చేనేత కళా ప్రదర్శన ఎంత బాగుంటుందో ఉండదండి. a dress with purpose. A dress with purpose, which has got the grace, which has got the gratitude, which has got the heritage, which has got perseverance, which is not presenting a contestant, she's presenting the country. Wow, beautiful. Only beautiful. That is true. She's presented our country with loads of elan in style. అంటే ఎంత అద్భుతంగా తను చూపించిందో మన చీరను. మేము ఎంత జస్టిస్ వీవ్ చేసి, మా వీవర్స్ వీవ్ చేసేసి మాకు ఎంత బ్యూటిఫుల్ పీస్ ఇచ్చారో, మేము అంత బ్యూటిఫుల్ పీస్ మేము ప్రజెంట్ చేసామో, తను అంత అద్భుతంగా ప్రజెంట్ కూడా చేసింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అండి. ట్రూ. అండ్ ఇంకొక మంచి పాయింట్ ఏంటి అంటే, వెన్ నేషనల్ కాస్ట్యూమ్స్ హ్యావ్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీస్ టూ, బట్ ఆర్ ఇండియన్ కాస్ట్యూమ్ did not had any message. The whole costume itself is a message. Yeah, totally. The whole costume itself is a message. The whole costume had a message of equality. Yes. The whole costume said that a lady who's on the simplest format of India, literate or illiterate, educated or uneducated, in a post of a priority or a non-priority, somebody who's who and who's who not also, who's has and has not also wear the same costume. True. So there was so much of equality in our clothing. There was so much of beauty in our clothes, saying that, oh yeah, a lady of every cadre wear the same dress. So I carried India in the purest form, India. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ జర్నీ, అప్పటి నుండి ఒక 14-15 years నుండి మీరు మిస్ ఇండియా జర్నీలో ఉన్నారు. మిస్ యూనివర్స్కి కానీ చాలా మందికి యూ హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్లోత్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యాషన్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దాట్ టైమ్? ఇప్పటికీ అప్పటికి ఏంటి ఆ తేడా? అంటే ఫ్యాషన్ థింగ్ ఐ టెల్ యూ అకార్డింగ్ టు మీ, మాకు అప్పటికి ఇప్పటికి ఏం తేడా అంటే, మేము అప్పుడు చాలా కొంచెం దగ్గరే ఉన్నామండి కల్చరు, హిస్టరీకి. అంటే మన సాంప్రదాయాలకు కొంచెం దగ్గర ఉన్నాం. టైం ఎలా వస్తుందంటే, మేము ఎంత దగ్గర అయిపోయామంటే మేము అతుక్కుపోయామండి, సాంప్రదాయాలతో అతుక్కుపోయాము, హిస్టరీ, ఇండియన్ కల్చర్తో అతుక్కుపోయాము. ఎందుకైతే మాకు వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఏ కల్చర్లో కూడా అవసరమే లేదు చూడ్డానికి ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్. మేము గౌన్ తయారు చేస్తాము, మేము చెప్తాము ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ గౌన్ ఇండియన్ ఎలిమెంట్ ఇలా ఉండాలంటే అప్సరస్ అలా కనిపించాలి అమ్మాయి.
అమ్మాయి అలా ఇలా షీ షుడ్ లుక్ లైక్ నవకన్య, షీ షుడ్ లుక్ లైక్ Sita, she should look like Draupadi, which is there from our epics, and depicting those culture, those women, like you see that gown which is there on the other side, to everything depicts Indian women, which is very very important. Ante memo appudu సాంప్రదాయానికి చాలా క్లోజ్ అయి ఉన్నామండి. మై మోటో వాజ్ వెరీ క్లోజ్ బికాస్ ఫ్యాషన్ ఇస్ మై రిలీజన్ అండి. ఇట్స్ నాట్ మై ప్రొఫెషన్ నార్ మై ప్యాషన్, ఇట్స్ దేర్ ఇన్ మై బ్లడ్. ఎల్స్ ఎక్సెప్ట్ మై మదర్స్ బ్లడ్ అండ్ ఫాదర్స్ బ్లడ్, ఫ్యాషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మై బ్లడ్. సో ఇట్స్ దేర్ ఇన్ మై బ్లడ్. సో ఇట్స్ ఫర్ ఫ్యాషన్ ఫర్ మీ ఇస్ knowing about culture, knowing how comfort a client is there in my clothes, giving them an ear, understanding them what they want, what they don't want. Yeah. A lot of fashion designers ఎవరైతే చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా they're looking up to a lot of different people, but you are in the top one list. No Andy, I'm not on the ladder. I don't like to be number 1 or number 2. My legacy is very different. I work for a proper weaver. Weaving is there. For me it's very very important to take India from roots. For me, knowing India from roots, I'm a learner, still I study Andy. Every day I need to look into it. I need to look into a lot of books, study about Indian culture, know what India is all about. Now Telangana is over, Tamil, then Manipuri, then Rajasthani, then Punjab. So I need to know. No. India is so diverse. If I think more than 10 lives I want Andy to complete. It is as big. I would always say a lot of people, get to know your culture, get to know your culture from roots, get to know your textile from roots. So Manasa Varanasi is going to Miss World. Manasa Varanasi is going to be Miss World India, and she's surely going to win Andy. More than anything, more energies to her because she's a Hyderabadi girl. And Yes. Loads and loads of energy because she's a Telugu Hyderabadi girl. Manasa is going to do because she's working towards it. She's working towards her costume, she's working towards her diction, she's working towards her posing, she's working towards her catwalk, she's working towards her body. Ante కాస్ట్యూమ్స్ ఒక చిన్న బిట్ అండి, ఇట్లాంటి 100 బిట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి వర్క్ చేయడానికి. సో దే ఆర్ గివెన్ అ 1 year's ఫ్రేమ్ ఇన్ విచ్ దే హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దిస్ 20 things. Shravan garu, apart from the interview, it is very delightful to talk to you. It is very awesome conversation. Thank you so I much. really enjoyed. Thank you so much, and I'm so happy that you NTV is so kind that they have tried taking an expression out of the Indian saree what the girl wore and the whole look and feel. They told why the color, you guys asked me why the color, why the embroidery, why the finishing like that, why did you present her. I think this story is for a lot of people to know how beautiful is a woman draped in a saree, and she looks fantastic. So wear a saree, save a weaver. That is what we say. Well, excellently said. Thank you so much for being on the show, and thank you so much for giving a lot of light on what a weaver can do and what a sari can present as an Indian costume. So it was very delightful, and thank you so much for the time, and all the best, and make us proud again. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much. And I request all the people out there, I'm sure there should not be any COVID cases anymore. Every household is very safe. Intlo andar baundalandi. Please stay safe. Wear your mask. Stay safe home. Don't go out till at least there is a lot of lockdown completed. And I'm sure lot of energy and light to everybody's health out there. Thank you. మనం ఎప్పుడు ఆలోచించాం, కానీ శ్రవణ్ గారు చెప్పిన మాట ఎంత నిజం చూడండి. ఒక జనరల్ కామన్ వర్కర్ దగ్గర నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వరకు మన ఇండియాలో అందరూ కామన్గా భరతమాతకి కూడా మనం చీర కట్టే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంత గొప్ప చీరని, ఆ చీర యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈరోజు మన వరల్డ్ మొత్తం కూడా గొప్పగా చెప్పుకుంటుంది అంటే ఆ థాట్కి, శ్రవణ్ గారి డిజైన్కి నిజంగా మనం అందరం కూడా చాలా అభినందనలు ఇవ్వాల్సిందే. మరి ఆయనకున్న ఆ ప్యాషన్ చూసారు కదా, అలాగే మనందరం కూడా మన ఇండియన్ కల్చర్ని, రిలీజియన్ని, అలాగే మనకున్న హెరిటేజ్ని ఇంకా గొప్పగా ప్రజెంట్ చేయాలని, మన ఇండియా గొప్పతనం ఇంకా ఇలాగే చాలా మందికి తెలియాలని కోరుకుంటూ, ప్లీజ్ స్టే సేఫ్ అండ్ స్టే హోమ్. థ్యాంక్ యూ.